Okay, so as much as possible, make use of standardized, no, mga standardized outcome measures, no, or mga standardized tests and measures. Okay, which are effective means of evaluating and communicating changes in a patient's client's impairments in our functioning. Selecting and implementing an appropriate plan of care and interventions or treatments based on available research or clinical guidelines that reflect patients' perspectives and preferences and their influence on the plan of care. So that is the recommendation of APTA. Okay, so how do you write demographics information? So this is the last part of our discussion. So majority of information in identifying data demographics are written in a medical record. Okay, so most of the patient ang information sa demographics na information part of the SOAP note is actually ang iba na sa medical record. So what we do is we look in the chart, we look into the patient's name, the age, the address, no, the medical diagnosis, and then isulat na lang siya sa ato na PT documentation or sa atin na IE. Okay, pero if there are other parts of the demographics information in our own documentation, we ask the patient, let's say, ang iyang occupation, no, anong iyang race, no, or ano siya sa isang ethnic group, ethnicity, okay, mga referring MD, na mga amana. Okay. Okay, so certain diseases have a specific na demographic characteristic. Okay, so hindi, of course, no, very self-explanatory. It gives an idea on the kind of approach a PT would make when interviewing and examining a patient. So for example, kita mo ang edad niya is 89 years old. Okay, so dira mo palang mabalaan nga kung ano ka-challenging mag-ask question. So i-check mo ba may Alzheimer's ni mo patient. So usually din ka ma-ask question sa iyang caregiver, no? So mga amo na. So it already gives you an idea on the type of approach that you would make, no, when you want to interview or examine the patient. Okay? It helps also anticipating social problems. So for example, ang patient mo single, no, or married. Of course, nagkadto sa imo sa rehab, married siya. Tapos lalaki, no, male, married, tapos let's say in his or her 30s, you would already anticipate na base wala ni go-work, subong. No? Hindi man na pagiging prejudice, pero maging part siya sa imo nga assessment. No, kami anak the social history, no, on parts of the subjective. Okay, and then it could be also a barrier, no, during as one sa iya na part, no, of the ICF bala sa environmental factors. So you may already anticipate there. It facilitates conduct of epidemiologic researches as well as follow-up researches. So actually, there are two types of writing demographic information, pero sa atin yung format, we use an enumerated type. Okay, so nakita nyo naman kanina. So amo na siyang atin yung enumerated SOAP format. So we have the patient's name, the address, the age, the date of birth, the civil status, ang iyang dominant hand, the sex, race, ethnicity, occupation, religion, the date of admission, kung inpatient, pero kung outpatient siya, meaning wala siya sa sulod sa hospital, ara lang kamuda sa rehab facility, date of consultation. Saan siya nagpakonsulta? No? Sino ang nag-refer, the referring doctor, the date of the referral, sino ang iyang physiatrist, okay, ang kagang iyang medical diagnosis usually seen sa may referring, sa may referral or sa prescription. Okay. Ang sa date of admission, kung saan siya nag-seek, no, date of consultation, kung saan siya nag-seek sang medical, no, medical help, bala, no, kung saan siya nagpakonsulta sa doktor, no, before siya nagkadto sa rehab, before siya nagkadto sa physiatrist. Sinong una niya gikadtuan nga doktor? Okay. Okay, bala mo kita dito sa Philippines, diba? Guided by the RE 5680 referral system kita dito. So, hindi siya like direct, no? Hindi siya direct sa referral system. So, you will know kung sino nag-refer na doctor. So, this is an example. So, we have RM, no? So, let's say, amo ni siyang iyang data. So, we use symbols, no, no? So, actually, sa inyo nga mga book, may mga different symbols dito.
no, for male and female, there. Occupation, the date of consultation, sino nag-refer sa iya to rehab, si Dr. Cañonero, sino ang iyang psychiatrist, si Dr. Suarez, ikag amo ni iyang medical diagnosis. Actually, ang medical diagnosis ni patient ni ara na siya sa may prescription bala, no? Naging hatag ni Dr. Suarez. Actual patient, except lang sa date of birth, kaya nalipat ko sa birthday sa patient. Pero hypothetical patient lang man eh, based on an actual patient. So, this is example of a narrative. So actually wala, pwede man kamo kagamit sini, pero sa aton dire, no, for documentation purposes, we use the enumerated na format, no, aside wala kita gamit sa narrative format. But this is how you write, no, kung let's say ma-assign ka mo sa isa ka facility nga ilang demographics is on a narrative format, mo nang ilang prefer. Okay? For stating the problem or the diagnosis, this is very easy. Kaya makita mo malang siya sa may medical record or sa may referral under the heading na DX. Okay? That's diagnosis. Medical diagnosis na di ang gina-refer natin. Okay, so in some facilities, pertinent history or medical information taken from the chart is included in the problem or in the diagnosis. So iba na facility or iba na doctors actually, di ba masulat sila diagnosis. Under that, may nakasulat na kung ano ang affectation sa patient. So you just copy that one. Ako ginakopy ko lang siya. Okay, so usually example lang ni. Right hemiplegia resulting from craniotomy for removal of tumor on 11/17/2013. Okay, di ba? Amo ning iba nga diagnosis. Kumbaga, do may history na, do may makakanadi nga data ay nagpa-craniotomy siya last November 17, 2013. So, hindi lang siya like directly nga maghambal na CVA. No? So, iba nga diagnosis amo ni. Okay? Kung ano ang nakasulat sa medical record. Iba naman ang diagnosis, may age. Okay, 58-year-old female with right below knee amputation on 11/8/13 secondary 2 PVD. Okay, tapos may ibang mga details, let's say history of diabetes. So, amuning iba na diagnosis. Depends on the referral sa imo. Pwede mo man na mabutang. Sa ako na case, amo ni ang gimbutang ni doc. So, amo ni siya ang diagnosis ng patient. Right knee dislocation, right radial fracture, status post, external fixation, and right upper E and lower E. Okay, so that's the end. I will share with you my references on this college. Okay pa ka mo? So, we're done before 10. Stop sharing. Do you have any questions? Harap pa ka mo da? Nagisintak pa ka mo 57. Ay, okay, sorry. Miss, in terms of error in writing documentation, Miss, is there a need for signature? Yes. Wait lang. I-double check ko. According kay Kettenbach, ang to siya, no, ang present ko earlier whenever there is an error. Actually, guys, ako honestly, sadhan ako magsulat, no, sa documentation. Pero actually, it's really like time-consuming din siya. Honestly, very time-consuming siya. Kaya you need to use evidence, no? You need to go back to your ICF, no? Kung na-meet mo man ang different components dira. And then may mga amo pa na, no? May mga others, pagid na things to consider, abbreviations, medical terminologies, na dapat at the back of your mind, no, while writing, intindihan niyo siya sa isa pagid ka healthcare practitioner. ang kay Kettenbach, in terms of correcting errors, in error lang, tapos initials mo, and then ang date, no, kung saan mo siya kung saan mo siya bala nagsala, tapos i-cross out mo lang kung ano ang
ibutang ka lang sa single line. No? Wala siya may na-mention about signing it. Anyways, kung may ara gid man, siguro confirm ta lang na. Pero before, duwala. Yeah, ma-refer lang kita kay Keten baka mo nang iya nga ano nga in terms of writing, in terms of error, correcting errors. Kung paper-based na documentation. Okay? Refer lang kay Keten baka, yes. Pero kay electronic man kita subong, so there's less man nga chance of having the error. Pwede naman siya ma-edit mo. Pero amo na in practice dapat hindi siya pwede na kung may sala you use the correct method of correcting the errors. Ano pa? So wala pa gid man naga-reflect sa Schoology sa inyo kay gusto kay dito ko tani-tanan ibutang no siguro kung hindi gid man sa ang worksheet plus the worksheet plus duwa to siya ka worksheets tapos ang ano ni ang references available siya online no so kamo nilang pakita references ni Keten Back ni Gordon. Kibutang ko siya tani-tanan sa Schoology no kung arat kung nag-reflect na sa inyo ang Schoology. And the IE no, the IE i-share ko man siya sa inyo. Pero kung sa IE bala kung may mga idugang iban na faculty i-note nyo lang ha kay Ari do ang gimubra ko ni nga IE do ano lang siya basi bala hindi siya complete no kung so during your discussion may i-add sila then you edit lang. So I will be assigning 2 worksheets. Gimbutang ko siya nga deadline tomorrow, mga 1 p.m. But you will be doing it by group of 10. No? So 10 members ka mo in one group. Maximum na siya of 10. You can actually do it alone or maximum of 10 lang kita. Pero make sure nga on a same section lang ka mo ha. Kay, para hindi man ako ayawan check. Wala. So we'll have a feedback of it. Mangita kita time by tomorrow no after kay Miss Emery na class before you proceed with objective. Actually, the abbreviations man lang to like translating, practice writing lang gid siya pero of course graded. And you'll be doing it anyways naman by group. So let's say niara dito 10 items so pwede nga i-distribute nyo lang ang work no so number 1 o ikaw amo ni number 2 ikaw. Tapos, i-ano nyo lang collate. Para hindi siya tama ka time consuming kung individual ka mo. Anyways, we'll be learning man it no for the next 17 days. Question pa ka mo? Can I have an email sa classmates ninyo? Sino, natagin nyo ko email kay isend ko dira tanan sa iya. Kag para evident man sa tanan nga si amuning isendan ko nga email no. Para sa iya nyo sukton. Kung wala, I will try to fix Schoology by today kung makareply si Miss Araneta. Para isend ko na lang ang worksheets and ang ano. So, tanan nyo nga submission sa email ko na lang ha. Ari akong email no. Okay, sige kay Brian. So, tanan ninyo nga worksheet, Danay, for the meantime, sa email ko na lang nyo Danay ibutang. Sige, i-include ko na lang kung anong specific instructions ko. So, expect your worksheet to be sent siguro before 1 p.m. today. No? Okay. So, do you have any questions? Do you have any... May other questions ka mo? Or try ko gid nga i-send ko subong no para at least ang another 2 hours, 2 to 3 hours you can make use of it no at least mamat-amatan niyo siya. Hindi siya bala mag-pile up ang work.
Actually, na-ara na siya sa psychology eh. I-publish ko na lang gitani. Pero i-publish ko man siya gyapon sa psychology and then send it to Brian's email. Miss, good morning. Good morning. Miss, maas lang ko bala, Miss, kay nag-mention ka, Miss, nga wala exam, di ba? Ang CED. How about quizzes, Miss? Ang quizzes, it depends. Depends sa sa faculty. Same man lang siya ang bearing niya sa activities kag sa worksheets or outputs. Thank you, good Miss. Depende sa faculty kung matag siya quiz, pero it's not, wala ko man sila tanang pa-require nga mapa-quiz gid sila. Pero in case na may mag-ara hatag quiz, no, for recall or for kung ano man dira, no, then part na siya of the 20%. Pero though 20% lang, please submit ha, kay submit all of your activities, no, or kung may mga quizzes man. Ano pa question? I have 4 minutes. I will let you go by 10. May mga questions pa ka mo? May ongoing subject pa ka mo subong, June 1. May mga iban pa ka mga subject aside from the 3 courses this summer. Wala na. Or amo malang ni. Ha? Okay pa ka mo? Ay, none. Okay, thank you. Thank you, John. So, 57 kamo, no? Actually, nakipot ako kay ang iban sa psychology. I was kind of worried. Medyo na-worry ako sa, sa psychology. Kay nag-wonder ko nga, kahapon, I'll be honest with you, ha? As of kaninang aga, gin-check ko, 21 students lang. So, I was worried na, yung mga students, hindi sila mag-enroll or anong plan nila. So medyo na-worry ako, no? Medyo wala lang ako nag-expect naman. So, probably the problem is on psychology. No? Pero, okay na gid. So, I'll be seeing this 57 all throughout the summer. Please hold on. No, lang naman ba ako sa inyo. Please hold on. Lapit-lapit na lang gid ka mo sa end of this all. Okay? Gamay na lang gid nga nga pinitin siya. Total nung pisahan nyo naman, tapusan nyo na lang ang pinitin siya para isa na lang para isa na lang kaagi. If you have any other concerns, no, except siguro financial concerns, pwede nyo man ako ma-email, no, most especially sa ako na advisory, no, so you can always let me know kung kamusta ka mo. Okay, ubrahan ta na chimpo. So, with respect to the topic, do you have any other concerns? I have 2 minutes. May 2 minutes pa kita. Nara pa? Ano ba siya ito? Wala na. So, I have 1 minute. None, miss. Okay, Gab. Thank you. So, okay na kita. I'll let you go. I'll try to upload this class. No? I'll try ko siya upload. Kung ara na, isend ko lang ang link sa YouTube. Post ko lang ang link. Okay. Let me know kung ara na ka mo sa psychology, ha? May mga ara dito students, eh.
Okay? Sige, ipa-10 ko lang and then I'll let you go. Okay, sige, 10 na on my clock. So thank you, good everyone, for your time. Thank you.